کیا جاتا ہے جس میں پروگرام کو چلائے بغیر اس کے کوڈ کی ساخت نمونوں اور ڈیجیٹل دستخطوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ڈائنامک انالیسس کی جاتی ہے جو ایک محفوظ سینڈ باکس ماحول میں انجام دی جاتی ہے۔ اس مرحلے میں مال ویئر کو چلایا جاتا ہے تاکہ اس کے رویے اور سرگرمیوں کو حقیقی وقت میں دیکھا اور سمجھا جا سکے۔ کامیاب تجزیے کے لیے جدید پیشہ ورانہ ٹولز استعمال کیے جاتے ہیں جن میں ڈس اسمبلرز اور نیٹ ورک مانیٹرز شامل ہیں جو سسٹم میں منتقل ہونے والے ہر ڈیٹا بائٹ کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ فارنزک عمل پیچیدہ اور بے ترتیب کوڈ کو قابل عمل معلومات میں تبدیل کر دیتا ہے جس سے عالمی نیٹ ورکس کے تحفظ کے لیے ضروری معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جب خطرات کو ان کے منبع پر ہی ختم کر دیا جائے تو ہم ڈیجیٹل دنیا کو زیادہ محفوظ بنا سکتے ہیں اور سب کے لیے ایک بہتر اور محفوظ آن لائن ماحول تشکیل دے سکتے ہیں۔ اگر آپ سائبر دفاع میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور سیکیورٹی انالسٹس کی ہماری خصوصی کمیونٹی کا حصہ بن جائیں۔ السلام علیکم اور آپ سب کو خوش آمدید۔ جب آپ ہیکر کا لفظ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ شاید آپ ایک پراسرار شخص کا تصور کرتے ہوں جو اندھیرے کمرے میں بیٹھا تیزی سے کمپیوٹر پر ٹائپ کر رہا ہو اور کسی محفوظ سے کوشش کر رہا ہو۔ اگرچہ فلموں میں یہ منظر بہت دلچسپ لگتا ہے لیکن حقیقت میں ہیکنگ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم اخلاقی ہیکنگ یعنی ایتھیکل ہیکنگ کی دلچسپ دنیا کو سمجھیں گے۔ تو آخر ایک اخلاقی ہیکر ہوتا کون ہے؟ انہیں وائٹ ہیٹ ہیکر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سائبر سیکیورٹی کے ماہرین ہوتے ہیں جو وہی ٹولز اور تکنیکیں استعمال کرتے ہیں جو بدنیت ہیکرز استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک بہت اہم فرق کے ساتھ۔ انہیں باقاعدہ اجازت حاصل ہوتی ہے۔ ان کا مقصد نہ تو ڈیٹا چوری کرنا ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچانا، بلکہ انہیں کمپنیاں اس لیے ملازمت پر رکھتی ہیں تاکہ وہ سسٹمز میں موجود سیکیورٹی کی کمزوریاں تلاش کریں اور انہیں اس سے پہلے دور کر دیں کہ بلیک ہیٹ ہیکرز ان کا غلط فائدہ اٹھا سکیں۔ اسے یوں سمجھیں جیسے آپ اپنے گھر کے تالوں کی مضبوطی جانچنے کے لیے کسی ماہر کی مدد لیتے ہیں تاکہ یقین ہو جائے کہ آپ کا گھر محفوظ ہے۔ بالکل اسی طرح اخلاقی ہیکرز کسی کمپنی کے ڈیجیٹل نظام کی حفاظت کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ مختلف طریقوں سے سسٹم کی سیکیورٹی کو آزماتے ہیں۔ اس میں پینیٹریشن ٹیسٹنگ شامل ہو سکتی ہے جس کے دوران وہ جان بوجھ کر نیٹ ورک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کمزوریاں تلاش کی جا سکیں۔ وہ سوشل انجینئرنگ جیسی تکنیکیں بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کہیں ملازمین غلطی سے حساس معلومات تو ظاہر نہیں کر دیتے۔ ان کا پورا مقصد حملہ آور کی طرح سوچ کر دفاع کو مزید مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ ان کمزوریوں کی بروقت نشاندہی کر کے اخلاقی ہیکرز اداروں کو سیکیورٹی خامیاں دور کرنے، اپنی حفاظتی پالیسیوں کو بہتر بنانے اور ہمارے قیمتی ڈیٹا کو حقیقی خطرات سے محفوظ رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں اخلاقی ہیکرز کا کردار انتہائی اہم ہے۔ یہ انٹرنیٹ کے خاموش محافظ ہیں جو پس منظر میں رہ کر ہماری ذاتی معلومات، مالیاتی ڈیٹا اور اہم انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے مسلسل کام کرتے ہیں۔ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہیکنگ صرف نقصان پہنچانے کا نام نہیں بلکہ ایک زیادہ محفوظ مستقبل کی تعمیر کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ ہیکنگ کا ذکر سنیں تو ان وائٹ ہیٹ ہیروز کو ضرور یاد رکھیے جو ہماری حفاظت کے لیے خاموشی سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ نیٹ ورک سیکیورٹی کی بنیادی دنیا میں خوش آمدید۔ آج کے دور میں تقریباً ہر اسمارٹ فون، لیپ ٹاپ اور اسمارٹ ڈیوائس انٹرنیٹ سے منسلک ہے۔ اسی لیے اپنے ڈیٹا اور معلومات کو محفوظ رکھنے کے طریقوں کو سمجھنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اب صرف ایک کمپیوٹر کی حفاظت کافی نہیں بلکہ ان تمام نیٹ ورکس اور مواصلاتی راستوں کو بھی محفوظ بنانا ضروری ہے جن کے ذریعے معلومات ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ نیٹ ورک سیکیورٹی کو سمجھنے کے لیے CIA ٹرائب بنیادی رہنما اصول ہے۔ یہ 3 اہم ستونوں پر مشتمل ہے: رازداری، کانفیڈینشیلٹی، سالمیت، انٹیگریٹی اور دستیابی، اویلیبلٹی۔ ان اصولوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو نظر انداز کر دیا جائے تو پورا سیکیورٹی نظام کمزور ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر معلومات خفیہ تو ہوں لیکن درست نہ ہوں تو ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر معلومات محفوظ ہوں لیکن ضرورت کے وقت دستیاب نہ ہوں تو ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ایک مضبوط نیٹ ورک سیکیورٹی نظام میں ان تینوں اصولوں پر یکساں توجہ دینا ضروری ہے۔ رازداری کا مطلب یہ ہے کہ حساس معلومات تک صرف مجاز افراد ہی رسائی حاصل کر سکیں تاکہ غیر مجاز افراد انہیں نہ دیکھ سکیں، نہ استعمال کر سکیں اور نہ ہی افشا کر سکیں۔ سالمیت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ معلومات ہمیشہ درست، مکمل اور قابل اعتماد رہیں اور ترسیل ذخیرہ کرنے میں غیر مجاز تبدیلی نہ ہو، جبکہ دستیابی اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ جب بھی کسی مجاز کو معلومات سسٹم کی ضرورت ہو وہ بلا مقصد کے قابل اعتماد ہارڈ ویئر، مؤثر سافٹ ویئر اور محفوظ مواصلاتی ذرائع انتہائی اہم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں سیکیورٹی خطرات کو عام طور پر 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: اور غیر لاآور خفیہ بھیجنے والے اور وصول کرنے والے کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ حملوں میں حملہ راست نظام میں وہ اختیار کر کے غیر قانونی رسائی حاصل کرنے کی سیکیورٹی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ثابت ہے اور اس میں کسی قسم کی
के जरिए कायदा सॉफ्टवेयर अपडेट्स और महफूज ब्राउजिंग की आदत भी एक महफूज नेटवर्क के लिए बुनियादी अहमियत रखती है।
आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है कि नेटवर्क सिक्योरिटी कोई एक बार किया जाने वाला अमल नहीं बल्कि एक मुसलसल जिम्मेदारी है। बाकायदा अपडेट्स, मुस्तकिल निगरानी और नए खतरात से आगाही ही एक महफूज डिजिटल माहौल की बुनियाद है। उन बुनियादी उसूलों को समझकर आप न सिर्फ अपने डेटा को बेहतर अंदाज में महफूज रख सकते हैं बल्कि एक ज़्यादा महफूज और काबिल एतमाद डिजिटल दुनिया की तामीर में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। देखने के लिए आपका शुक्रिया। Hacking Servers, Session 3. Objectives. After completing the session, the user will be able to understand how servers are getting exploited, understand common security issues, explain about to exploit, Windows, Linux, web servers, database. Introduction. Attacking servers are based on what they run on it. Application server, databases, file server, or any other services. The more information about a server gives better clarity of its security posture. Attacking Windows Server. Plenty of exploits available. Search through exploit databases, exploit DB, security focus, Metasploit modules. Attacking Linux Server. Linux servers are considerably difficult to exploit because of less public exploits available. However, it's still possible. Unpatched services running, old kernel version running. Attacking Apache Server. Default credentials, outdated version, exploit database search, exploit DB, security focus, Metasploit module. Attacking database servers. Databases had many security flaws. Oracle security issues, MS SQL dangerous functions XP_CMD shell, XP_sendmail and so on. MySQL security issues, privilege uses. Introduction to ethical hacking. Had is ethical hacking? An expert in computers and networking meticulously tries to enter into a computer system or network on behalf of its owners. Tries and find the vulnerable security risks that a hacker use. Hat makes it ethical? Need permission from the owner before testing. Reports all security issues that are found. Respects individual or company's privacy. Attacking operating system, Windows, Unix. Attackers find out weaknesses in systems to get access into it. These weaknesses can be unpatched services, weak passwords and so on. Attacking operating system, Windows, Unix. Steps. Port scanning. Vulnerability detection. Exploiting vulnerability. Maintain access. Post-exploitation. Port scanning. Scanning for ports, services. Tools. Nmap. Unicorn scan. Vulnerability detection. After an attacker identifies port, services, next step is to see if these services are vulnerable. Some tools that does such automated scanning are follows: Nessus, OpenVAS, Retina. Exploitation. Exploiting a system depends on its version and a bunch of other factors. There are exploitation framework largely used for this phase. Metasploit framework, Immunity Canvas, Core Impact. Post-exploitation. When a system is being compromised, an attacker will try to get restricted access and maintain it for further use. These privileges escalation is done by exploiting password insecurity or by exploiting unpatched software installed in the system. Summary. 1 to 3. Hacking may be defined as the inefficiency of a computer system or networks and manipulating this to gain access. Hackers have a lot of knowledge of computer security and are programmers. Attacking servers are based on what they run on it, application server, databases, file server or any other services. Linux servers are considerably difficult to exploit because of less public exploits available. However, it's still possible. Summary. 2 to 3. Ethical hacker. An expert in computers and networking.
meticulously tries to enter into a computer system or network on behalf of its owners. Tries and find the vulnerable security risks that a hacker use. Attackers find out weaknesses in systems to get access into it. After an attacker identifies port services, next step is to see if these services are vulnerable. Summary. 3 to 3. Exploiting a system depends on its version and a bunch of other factors. When a system is being compromised, an attacker will try to get restricted access and maintain it for further use. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. First interview? No. You might want to prepare more. I've got an MBA, 10 years in the field. This role is mine. We'll see. Cute. Tell us about yourself. So I have an MBA from, well, it's a top 10 program, and I've been in this field for about 8 years, and I'm really passionate about, I care deeply about... Oh, sorry, where would you like me to start? Tell us about yourself. I solve problems before they cost money. That's what I do, and that's why I'm here. How would you present a complex idea to a board that's short on time? 3 sentences. The problem, the solution, the ask. Everything else is noise. How do you stay this sharp under pressure? Articulation training. 9 minutes every morning. It trains your brain to organize thoughts in real time so the right words are always there exactly when you need them. Why should we hire you over someone with a stronger resume? Because a strong resume tells you what someone has done. The way I just answered that question tells you what I'll do in every boardroom, client meeting, and high-stakes conversation you put me in. That's not on a resume. That's trained. You start Monday. You got it? I have an MBA. Your resume is probably better than mine. But the second you opened your mouth in there, you lost of what you said. Not because of Keltham, because of how it came out. So what do I do? Stop preparing what to say. Start training how to say it. 9 minutes a day, 28 days. Start tomorrow. I'm 47, and my boss says I have the best articulation on the team. I started training 9 minutes a day 4 months ago. Nobody knows that's my secret. If you want to just look busy, read books. If you want to actually sound smart and take the leadership, train your speaking skills. But how long does it take to articulate thoughts into words more clearly with articulation training? How old are you? I'm 47. Oh, perfect. By the end of June, you won't even recognize yourself. But what if my mind literally goes blank in the middle of presentation? It's designed exactly for people like you, professionals over 40 with untrained communication skills. But isn't reading books better? After 20, reading only keeps you busy. It doesn't train real-time responses. Articulation training builds the reflexes that organize your thoughts before you speak. Do I need any equipment? No, just your phone and 15 minutes a day. In 3 days, you'll know how to practice communication in the most effective way. On day 7, you'll sound more confident. On day 14, you'll be the best speaker in any room. So what's the first step? Tap the screen, take the test, and start tomorrow. Most people think communication is just chit-chat, but in reality, it's one of the most powerful skills you can master. The way you speak reveals how you think, how confident you are, and how other people perceive you. Once you understand how to train it, you can strengthen your presence, express yourself clearly, and connect with anyone. Ready to become unrecognizable? Take the quick test now and get a personalized communication mastery plan. Just tap the screen and get started. Session 2. Software Tools for Forensics. Evaluating computer forensics tool needs. Factors to consider: versatility, flexibility, robustness, expandability, cost, OS, file systems, script, capabilities, automated features, vendor's reputation for support. Types of computer forensics tools. Software forensic tools. Types: command line applications, GUI applications, commonly used to copy data from a suspect's disk drive to an image file. Analyze and document evidence found in suspect's device. Hardware forensic tools range from single-purpose components to complete computer systems and servers.
Tasks performed by computer forensics tools. 5 major categories: acquisition, validation and discrimination, extraction, reconstruction, reporting. Computer forensics software tools. Command line, GUI, Windows, Unix, Linux, Mac, open source, proprietary. Command line forensic tools, available for all platforms, i.e. Windows, Unix, Linux and Mac. Command line tools require few system resources, designed to run in minimal configurations, often leave minimal footprints, are available for all functions of forensics. Some CLI tools: DD, DC3DD and DCFLDD. Sleuth Kit, SIFT, Sysinternals Suite, Volatility. DDDD, also known as NU, is the oldest imaging tool used. Primary purpose is to convert and copy files. DD is available by default in Linux. Available as a .x for Windows. DC3DD and DCFLDD. DC3DD is a slightly advanced version of DD and comes with added features. On-the-fly hashing using multiple algorithms. Combined error log, verification of image. DCFLDD is an enhanced version of DD. On-the-fly hashing using multiple algorithms. Supports more algorithms than DC3DD. Progress bar, verification of image, simultaneous output to multiple files. The Sleuth Kit, TISK. The Sleuth Kit is a free, open-source suite. A collection of specialized command line tools and utilities and a C library. Allows for forensic analysis of computer systems. TISK can be used to perform investigations and data extraction from images of Windows, Linux and Unix computers. Sysinternals Suite. Sysinternals Suite. Windows Sysinternals offers technical resources and utilities to manage, diagnose, troubleshoot and monitor a Microsoft Windows environment. Offers a suite of tools that can be used for extraction of evidence from a live system and its analysis. Volatility. Memory forensics framework for incident response malware analysis. Analyzes digital artifacts from volatile memory dumps. GUI forensic tools. Simplify computer forensics investigations. Help training beginning investigators. Most of them come as suites of tools. GUI forensic tools. Advantages: ease of use, multitasking, no need for learning older OS. Disadvantages: excessive resource requirements, create tool dependencies. Some GUI tools: FTK Imager, OS Forensics, X-Ways Forensics, SIFT, Kane, Autopsy. FTK Imager, imaging tool, freeware, create a bitstream image of any hard drive, allows a preliminary analysis of the evidence, provides imaging in multiple formats. OS Forensics, complete suite for forensic investigation. Basic version is available for free. Allows imaging in different formats, searching files, extraction of login IDs and passwords. X-Ways Forensics, Windows-based forensic analysis tool. Features: disk cloning and imaging, ability to read partitioning and file system structures inside RAW, DD, image files, ISO, VHD and VMDK images. Analysis of volatile memory. SIFT, SANS Investigative Forensics Toolkit. SIFT, Multipurpose Forensic Operating System, can be run as a live CD, virtual machine or can be installed on a system. Provides multiple file system and evidence image support. Kane. Kane is the Linux distro created for digital forensics. Objectives: an interoperable environment that supports the digital investigator during the 4 phases of the digital investigation, a user-friendly graphical interface, user-friendly tools. Autopsy, GUI built on top of SleuthKit. Features: timeline, analysis, hash filtering, keyword search, web artifacts, data carving, metadata analysis. Validating and testing forensic software. Make sure the evidence you recover and analyze can be admitted in court. Test and validate your software to prevent damaging the evidence.
NIST CFTT establishes a methodology for testing computer forensic software tools by development of general tool specifications, test procedures, test criteria, test sets, test hardware. NIST CFTC provides an easily searchable catalog of forensics tools, enables practitioners to find tools that meet their specific technical needs, provides searches based on forensic functions. Summary 1 to 2. Computer forensic tools can be classified as software or hardware tools. The software forensic tools can be categorized under command line tools and GUI tools. CLI tools are available for all functions of forensics from imaging to documentation. DD is a command line utility for operating systems like Unix and Unix-like whose primary function is to convert and copy files. DC3DD is an advanced version of DD and DCFLDD is an enhanced version of DD. SleuthKit is a collection of command line tools and a C library allowing to analyze disk images and recover files. Volatility is a memory forensics framework. Summary 2 to 2. FTK Imager, an imaging tool contained within Access Data's Forensic Toolkit, FTK, creates a bit stream image of any hard drive. A complete suite for forensic investigation is OS Forensics, allowing creation of disk images with various formats by providing a separate section for disk imaging. X-Ways Forensics is an advanced work environment for computer forensic examiners. SANS Investigative Forensic Toolkit, SIFT, a multi-purpose forensic operating system. Autopsy is a digital forensics platform as well as graphical interface to the SleuthKit and other digital forensics tools. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. आज की डिजिटल दुनिया में सिक्योरिटी सिर्फ दरवाजे के ताले तक महदूद नहीं, बल्कि ये हमारे डेटा, शनाख्त और कीमती मालूमात की हिफाजत का मजबूत निज़ाम है। चाहे बात ज़ाती मालूमात, कारोबारी डेटा या देगर अहम असासों की हो, सिक्योरिटी के बुनियादी उसूलों से आगाही हर शख्स के लिए ज़रूरी है। किसी भी महफूज निज़ाम की इब्तदा खतरात की ब्रोकत निशानदही से होती है, ताकि नुकसान पहुंचने से पहले उनका मुअस्सर अंदाज में मुकाबला किया जा सके। फिशिंग हमलों, गैर मजाज रसाई और देगर साइबर खतरात को समझना हमें मुमकिना हमलों से एक कदम आगे रखता है। मजबूत सिक्योरिटी के लिए हसास मालूमात को खुफियाकारी इंक्रिप्शन के जरिए महफूज रखा जाता है और रसाई सिर्फ मजाज अफराद तक महदूद की जाती है। रोजमर्रा की मामूली एहतियातें भी अहम किरदार अदा करती हैं। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी तस्दीक करना कई साइबर हमलों से बचा सकता है। इसी तरह मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करना और बाकायदगी से बैकअप लेना आपकी मालूमात को मजीद महफूज बनाता है। ये हिफाजती इकदामात आपको एतमाद के साथ डिजिटल दुनिया में काम करने के काबिल बनाते हैं। डिजिटल दुनिया में मालूमात की हिफाजत की बुनियाद खुफिया निगारी, क्रिप्टोग्राफी है। लेकिन सवाल ये है कि हमारी ज़ाती मालूमात दूसरों से महफूज कैसे रहती हैं? इसका जवाब खुफिया निगारी है। खुफिया निगारी पेचीदा रियाजियाती उसूलों की मदद से मालूमात को इस तरह महफूज बनाती है कि सिर्फ मजाज अफराद ही उन्हें पढ़ सकें। सबसे पहले हम आहंग खुफियाकारी, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन को देखते हैं। इस तरीके में मालूमात को महफूज करने और दोबारा पढ़ने के लिए एक ही कलीद इस्तेमाल होती है। ये तरीका तेज रफ्तार है, लेकिन इस कलीद को महफूज तरीके से मुंतकिल करना जरूरी होता है। इसी मसले के हल के लिए गैर हम आहंग खुफियाकारी, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन इस्तेमाल की जाती है। इसमें दो कलीदें होती हैं। अवामी कलीद, पब्लिक की, मालूमात को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि निजी कलीद, प्राइवेट की, सिर्फ असल मालिक के पास होती है और इसी से मालूमात को खोला जा सकता है। इसके बाद हैशिंग आती है। हैशिंग किसी भी फाइल को एक मुनफरिद शनाख्ती कोड में तब्दील कर देती है। अगर मालूमात में मामूली सी भी तब्दीली हो तो बदल जाता है, जिससे मालूम हो जाता है कि डेटा तब्दील किया गया है। इसी तरह डिजिटल दस्तखत, डिजिटल सिग्नेचर्स भेजने वाले की शनाख्त की तस्दीक करते हैं और ये साबित करते हैं कि दस्तावेज में तरसील के दौरान कोई रद्द नहीं हुआ। हम रोजाना HTTPS वेबसाइट्स, महफूज पैगाम रसानी और ऑनलाइन बैंकिंग में इन्हीं टेक्नोलॉजीज से फ़ायदा उठाते हैं। ये तमाम निज़ाम खुफिया निगारी की बदौलत हमारी मालूमात और माली लेन देन को महफूज रखते हैं। मुख्तसरन खुफिया निगारी वो एतमाद फराहिम करती है जिस पर पूरी डिजिटल दुनिया कायम है। इन उसूलों को समझकर हम जदीद टेक्नोलॉजी को ज़्यादा महफूज और एतमाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल दुनिया में मालूमात की हिफाजत की बुनियाद खुफिया निगारी है,
लेकिन हमारी ज़ाती मालूमात दूसरों से महफूज कैसे रहती हैं? इसका जवाब खफिया निगारी है। ये पेचीदा रियाजियाती उसूलों के जरिए मालूमात को महफूज बनाती है ताकि सिर्फ मजाज अफराद ही इन्हें देख सकें। हम आहंग खफियाकारी में एक ही कलीद मालूमात को महफूज करने और दोबारा पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। ये तेज़ रफ्तार है, लेकिन कलीद को महफूज तरीके से मुंतकिल करना ज़रूरी होता है। गैर हम आहंग खफियाकारी में दो कलीदें इस्तेमाल होती हैं, एक अवामी कलीद मालूमात को महफूज करने के लिए और दूसरी निजी कलीद मालूमात को खोलने के लिए। हेशिंग मालूमात को एक मुनफरिद शनाख्ती कोड में तब्दील करती है और मामूली तब्दीली भी हेश को मुकम्मल तौर पर बदल देती है। डिजिटल दस्तखत भेजने वाले की शिनाख्त की तस्दीक करते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि दस्तावेज में तरसील के दौरान कोई तब्दीली नहीं हुई। महफूज पैगाम रसानी, HTTPS और ऑनलाइन बैंकिंग जैसी खिदमात इन्हीं उसूलों पर काम करती हैं। खफिया निगारी ही वो एतमाद फराहम करती है जिस पर जदीद डिजिटल दुनिया कायम है। इन तसव्वुरात को समझकर हम अपनी मालूमात को बेहतर अंदाज में महफूज रख सकते हैं और एतमाद के साथ डिजिटल दुनिया से फ़ायदा उठा सकते हैं। Section 3. Footprinting in Ethical Hacking. Footprinting Tools. WHOIS 1-6. WHOIS is a search tool that helps users to check registered domain names. To register a domain name of a business website or portal, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, stores submitted personal contact information in the WHOIS database. After listing the domain name in the online directory, it will be publicly available and anyone can search the registered domain name on the WHOIS tool. WHOIS 2-6. People search for the domain names in the WHOIS database for checking expiration dates by the individuals, transferring ownership by the registrars, investigating criminal activity by authorities. HOIS 3-6. The network solution provides 3 options for WHOIS database listing, ensuring the customer's comfort to display their personal information, and they are as follows: public WHOIS database listing, private WHOIS database listing, enhanced business listing in WHOIS database. 4-6. Public WHOIS database listing. Network Solutions will provide public listing to the WHOIS database when a customer is comfortable with showing his information to the public listing and wants to avoid an extra fee towards private domain registration. The public WHOIS database listing includes customer name, correspondence address, phone number, email address, domain name expiration date, web hosting IP address, host name. WHOIS 5-6. Private WHOIS database listing. In public listing, personal information may be at the risk of hackers, data miners and spammers. In this case, Network Solutions offer private domain name registration to keep the customer's information safe. Network Solutions charge small amount fee and act as a proxy. When the hackers look for a personal information and domain name registration, they will get the domain name information of the hosting company. The customer's information will be safe. WHOIS 6-6. WHOIS is now available across various operating systems, hacking toolkits and on the internet. Was developed from the Unix operating system. WHOIS identifies registered domain names users, helps search the domain registration details of an individual or organization. NSLOOKUP 1-2. NSLOOKUP is a network administration command line tool which tests and troubleshoots DNS servers. A hacker can install this tool along with the TCP/IP protocol by using Control Panel. Helps the computer operating system to query the domain name system, DNS, in order to obtain the following: domain name, IP address mapping, specific DNS record. Does not use the DNS of the operating system's local DNS resolver library to perform its queries, but performs different actions to dig the details. NSLOOKUP 2-2. To use NSLOOKUP.x, install the TCP/IP protocol on the computer.
Specify a single DNS server while running the ipconfig command through a command prompt window. enslookup.x runs interactive mode. To run enslookup.x in interactive mode, type nslookup in the command prompt. C greater than nslookup default server. Name server 1. Domain. COM address. 10.0.0.1 greater than. Non-interactive mode. To return a piece of data, use non-interactive mode. The syntax for non-interactive mode is as follows. nslookup, option, hostname, server. Email Tracker Pro 1-2 is an email tracer and spam filter tool. Spam is a nuisance and 97% emails received are spam. Is usually harmless, but can sometimes contain viruses or tricky emails that will ask for personal details such as name, address, bank details and so on that leads to fraud. Offers a spam filter, which scans each email that is received and warns the user if there is any danger. Has the ability to trace an email using the email header that stops spam email before it reaches to the mailbox. Email Tracker Pro 2-2. Following are the features of Email Tracker Pro tool. Email Tracer. Email Tracker Pro traces an email before it goes into the mailbox. It traces the location of the email and identifies where it came from. Report abuse. Email Tracker Pro provides the details of the traced IP address or website of the organization and also shows the running services on the destination machine. Spam filter. Mail Tracker Pro traces more than one IP address or domain name at a time and filters spam emails. Session 2. Footprinting in Ethical Hacking. Footprinting methodology is a methodology of gathering information of computer network and systems with the help of various computer security techniques. Helps to evaluate the IT infrastructure, network devices and information and plan ethical hacking of an IT business. Footprinting is a process of preparing a plan or map of networks and systems of an organization. Example: in order to carry out social engineering attack, a hacker can use social networking websites such as Facebook.com or LinkedIn.com. Hacker gets information about any person working in a company through this. During the footprinting phase, a hacker aims to search the information of network structure, system devices attached with the network, the type of data, data stored location, server details and so on. To expose the information of system, application and version that are used in the systems to launch an effective attack on the target. Examples of information which the hacker can gather at the primary step of footprinting are as follows: network infrastructure, web space and domain name, network connections, applications, software versions, IP addresses, network services, intrusion detection system, authentication process, access methods and controls, contact numbers and details. Objectives of footprinting. The most important objectives of footprinting include gathering following information of the target company: network information, system information, organizational information. Types of footprinting. Passive footprinting. Non-intrusive techniques help gather information about the target. Non-intrusive techniques gather information from the other sources. For example, gathering information about a target organization from Google cached pages is passive footprinting. Active footprinting. Intrusive techniques, getting information directly from the target, help gather the required information. Information is gathered by directly accessing the target website of the company. The tools used for footprinting and information gathering. In footprinting, hackers locate information with the help of some hacking tools, applications or websites. Footprint the target or collect some important information. Can avoid the tools that are not suitable for hacking the specific network or systems. For example, if some specific Windows-based software is being used in an IT organization, a hacker can avoid all the Windows-based hacking applications and use the suitable ones. Footprinting tools. Domain name lookup. Who is NSLookup? Email Tracker Pro. Sam Spade. Further details regarding this topic will be shared in our next session.
Session 1. Cyber Forensics. What is forensics? Application of physical sciences to law in the search for truth in civil, criminal and social behavioral matters to New Glycolic Bright Serum by L'Oréal Paris. Powered by Melisyn. 86% of dark spots are reduced. Welcome to the front line of cybersecurity. Understanding malware analysis is the ultimate skill for modern digital defense. Every script tells a story. Today, we're showing you how experts uncover and neutralize these hidden threats. First is static analysis, examining code structures and signatures without ever letting the program actually execute. Next is dynamic analysis, within a secure sandbox. We trigger the malware to monitor its behavior in real time. Save time creating content and generate a high-quality clone of your voice with 11 Labs. Change the way you record podcasts, voiceovers, and branded content with the #1 AI-powered voice-generating technology. Stop searching for the perfect voice and stop wasting time re-recording take after take. Try 11 Labs for free and start elevating your content today. Soft knee, stronger Pepsi. Session 3. Footprinting in Ethical Hacking. Footprinting Tools. WHOIS 1-6. WHOIS is a search tool that helps users to check registered domain names. To register a domain name of a business website or portal, the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, stores submitted personal contact information in the WHOIS database. After listing the domain name in the online directory, it will be publicly available and anyone can search the registered domain name on the WHOIS tool. WHOIS 2-6. People search for the domain names in the WHOIS database for checking expiration dates by the individuals, transferring ownership by the registrars, investigating criminal activity by authorities. WHOIS 3-6. The net